So Rishi, since you are graduating currently, right? Like right now, you have just graduated, and you probably might be knowing little about what is going on with market and where you will use this Power BI, right? So I'll Yeah, give you a I don't know. I'll give you a quick heads up where it comes and how does this benefit and what is that packages what it comes in. Okay. Sure, sure. Firstly, Power BI is something like a visualization tool. Okay, so it's called Power BI, and this is not just a visualization tool, it is a business intelligence tool. Okay, now Okay. this is mostly used for people, and it is much more beneficial for data analyst, whoever wants to become data analyst. It can be either in finance, it can be either in marketing, or either it can be in commerce, anything if you're touching. So finance kind of people really gets most of the benefit of using Power BI. Now, where it is used, again, Power BI, how does it contemplate on what we are trying to do? So, in any software company, take anything. For example, if you really like, if you really think of any MNC like Amazon, Microsoft, anything. So, I'm just keeping this MNC as a picture, but um, so in any company, what a development team or a pure IT team contains is one. Um, they they have something called data engineers. So do you guys know about what is data engineering and data science team? Like who stores data, who collects the data. Perfect. This is really apt for data engineering. Okay, Yeah. and there is some other uh, there is there is something called data analysts. Okay, these guys comes under data analysts. What data analysts typically do is also, I'll tell everything in detail. So in any MNC there are kind of three things. One is data engineering, one is data analysis part, which a typical data analyst does, and there is another person called, or person, or another domain we can call. So that domain is called data science, or a data scientist. Okay, I'm talking in terms of people, because you probably will be thinking of, hey, what am I going to become while learning this Power BI? Okay, these are some of the three important attributes in any company. Go to Amazon, go to Microsoft, go to Google, anywhere. Somebody who collects data, who refines data, and who who migrates data is a person who is called as data engineer. Okay, clear? Okay, okay, clear, clear. Yeah. So when it comes to analysis, what is this data? Where am I getting this data? How can I use this data? So that part is all done by data analyst. Okay. And there is another guy called data scientist who does all the advanced stuff. So what am I going to do? What is the data is comprises of? How can it be beneficial to the company? And all those major decision parts will be succumbed by data scientist. Typically for any data analyst there are multiple tools that any person can look in. Like for example, we are looking at something called Power BI, right? So just like Power BI, there are also other tools, but I'll also tell why Power BI is important. Okay, so there are Power BI, there is something called as ClickSense. There is something called, so when it was very naive, when it was all sort of um, Mm. in the old time, right? I can say typically 2 years or 5 years, 5 years before, it was all used by something called as presentations, PPTs, Microsoft PPTs, and all the Excel work. So that was done by all the data analysts. But now everything we get, or we try to do it, is on Power BI. Now I'll give you a glance on what uh, generally Power BI is comprising of. Like for example, if you go to Google Trends, right?
how much is it impacting, what is the um, what is the trend currently it is going on. So if you just think about Power BI, సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే పవర్ బిఐ చాలా ట్రెండింగ్ ఉంది. అండ్ దిస్ గోస్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకే, is the if how do I compare it with other technology, like for example mainframes. If I think about mainframes, uh, mainframes అంటే ఐడియా ఉందా? No, no, no. Okay, so what I'm trying to say is, this is currently booming and ఇక్కడ నుంచి చాలా జాబ్ మార్కెట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, అండ్ దేర్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ డేటా అనలిస్ట్. Okay, and these data analysts are paid roughly around 17 LPA to, it can go up to 30 LPA. Okay, depending upon the person, whoever or whatever the skills he's having on Power BI. Okay, clear? Clear, clear, Hemant. Now పవర్ బిఐలో మీరు ఫస్ట్, నేను ఐ జస్ట్ గో విత్ వన్ పర్టికులర్ డెమో సో దట్ మీకు అర్థం అవుతుంది వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ హౌ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ టూల్. Till here you guys are open the Power BI app. We'll talk about your how do you have to install Power BI in Mac. There are some other ways that you can install, so I'll guide you around when it comes to installation and all this stuff. Okay, okay, Hemant. So since it is just a Microsoft tool, it has all these restrictions while using it for Mac and probably Ubuntu also. Okay, so I'll do one thing. I'll take one example data set. సో ఇందాక నేను ఏమని చెప్పాను, పవర్ బిఐ అంటే, హే, పవర్ బిఐ అనేది డేటా ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఇక్కడ నుంచి డేటా డేటా ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసిన డేటాని మనకి పంపిస్తారు. ఓకే, డేటా అనలిస్ట్కి పంపిస్తారు. వీ యాజ్ అన్ డేటా అనలిస్ట్ వీ విల్ లుక్ ఇన్ టు ద డేటా. అసలు ఏంటి ఈ డేటా, దీని లోపల ఏమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయా, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని మనం చూసుకొని దెన్ వీ సెండ్ ఇట్ అవుట్ టు ది అదర్ టీమ్. ఓకే, typically Power BI is used for reporting all these things. Okay, reporting tool. Okay. Let's open this application. Where did this come? Okay, so Power BI లో మనము డేటా from whatever the resources we have, we can get that data. For example, here there is an Excel, there is one lake data hub. సో ఒక బ్లాంక్ రిపోర్ట్ నుంచి కూడా మనం తయారు చేయొచ్చు, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మీకు do you understand what is an SQL? No? Yes?
Hello. Hello, hello, Hemant. Yeah. So SQL ante, do you guys know what is SQL? It's a query language. Okay. What does SQL do? It's like Um, database management. Perfect. Databases. So SQL contains databases. Databases అంటే ఏంటంటే ఒక రిపాజిటరీ ఆఫ్ డేటా అంటే మనకి it టిపికలీ ఒక stores the data. రైట్ ఒక ఎస్డి కార్డ్ ఉంటుంది రైట్ we know Yeah, I what is know an it. SD card and all this stuff. But when it comes to data, how do you have to store it? ఈ కంప్యూటర్స్లో మనము ర్యామ్ అవి ఇవి అలా స్టోర్ చేస్తాం. బట్ ఒక అప్లికేషన్లో స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా అవసరం అయ్యే డేటాని స్టోర్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తాం. రిమెంబర్ ద వే హౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆల్సో. ఐఎమ్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫార్మాట్, ఐఎమ్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అప్లికేషన్స్, Yeah. రెపాజిటరీ అని వాడా. సో వెన్ యూ గెట్ డౌట్స్ కాదు అసలు ఏంటి టర్మ్ కొత్తగా ఉంది అంటే స్టాప్ మీ అండ్ ఆస్క్ మీ. ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్వ్యూస్ క్లియర్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఇలాంటి వర్డ్సే What వాడాలి. is repository? Hemant? రైట్. రెపాజిటరీ అంటే ఒక um, ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా. కలెక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో టు Okay. ఇఫ్ ఐ గో టు గిట్ హబ్. సో గిట్ హబ్ అంటే నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను. బట్ ఇది ఒక 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 డేటాబేస్ టైప్. ఇది వెబ్లో ఉంటుంది. ఓకే. సో ఈ డేటా సెట్స్ ఇవన్నిటిని మనం ఒక దానిలో పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఒక కలెక్షన్ లాగా. ఇప్పుడు మనకి యూ గైస్ హ్యావ్ పర్సెస్ రైట్. పర్సెస్లో యూ గైస్ కీప్ ఆల్ యువర్ నెసెసరీ థింగ్స్ రైట్. సో సిమిలర్లీ మన కోడ్, మనం రాసే అప్లికేషన్స్, మనం రాసే కోడ్ ఇదంతా ఒక ఒక చిన్న పర్స్ లాంటి లొకేషన్, ఒక ఫోల్డర్. బెస్ట్ వే టు టాక్ అబౌట్ దిస్ రెపాజిటరీ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఫోల్డర్. ఓకే. సో ఒక ఫోల్డర్లో డేటాని స్టోర్ చేసినట్టు Okay. మనం స్టోర్ చేస్తాం. క్లియర్ నౌ. ఫార్మాట్. సో ఒక 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 పర్టికులర్ ఫార్మాట్లో మనం చేస్తాం. ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో మనం పెడతాం. స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ ఏంటో నేను ముందు చెప్తాను. అసలు స్ట్రక్చర్ ఏంటి, అన్స్ట్రక్చర్డ్ ఏంటి, ఇలా ఏ విధంగా మనం చేయొచ్చు అనేది ఐ టీచ్ యూ. బట్ ఇప్పటికీ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పవర్ బిఐ అనేది ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ ఇక్కడ నుంచి మీరు చూసినట్టయితే ఎక్సెల్ నుంచి డేటాని తీసుకోవచ్చు, ఒక సిఎస్వి ఫైల్ నుంచి, ఎక్స్ఎంఎల్, జేసన్, ఫోల్డర్స్, పీడిఎఫ్ నుంచి, ఇది ఒక డేటాబేస్ నుంచి. సో ఎన్ ఇలా చాలా వాటి దగ్గర నుంచి మీరు డేటాని తీసుకోవచ్చు. ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 30 కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మోర్. సో ఇన్ని విధాలుగా మనము డేటాని ఎక్కడున్నా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, డైనమిక్స్ అన్న, ఎక్కడి నుంచి అన్నా, ఏ లేక్ నుంచి అన్నా మనం తీసుకోవచ్చు డేటా. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అట్ దిస్ పర్టికులర్ టైమ్ ఐల్ గో విత్ ఎక్సెల్ because it's much more easy to start with. Okay. So now I'll try to go ahead, take one sample. So I downloaded the sample initially. So I don't know what it contains. సో అక్కడ నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ డేటా అని క్లిక్ చేసా. ఇంపోర్ట్ డేటా అన్న, క్లిక్ డేటా అన్న, గెట్ డేటా అన్న. సో యూ గైస్ కెన్ సీ దిస్ క్లిక్ డేటా ఆర్ దీస్ థింగ్స్ రైట్. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ డేటా ఆర్ ఎల్స్ గెట్ డేటా అంటే ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దిస్ గైస్? Yes, Hemant. Yeah, yeah. ఇది పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. ఓకే. I got it. నా ఎప్పుడైనా పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ వెళ్ళినప్పుడు మీరు చూసేవి ఏంటంటే ఇవన్నీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఈ పైన ఉన్న దాన్ని ఏమంటారంటే రిబ్బన్ అంటారు. ఓకే. ఎ పర్సన్ విల్ ఆస్క్, హే వేర్ డి యూ ఫైండ్ డేటా వర్స్, సో హౌ డు యూ గెట్ ఇట్. Okay. మనం చెప్పేది మనము, సో దెర్ ఈస్ అ బాక్స్ కాల్డ్ ఇన్ ఎ స్పెరికల్ షేప్, దెర్ ఈస్ అ బాక్స్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇట్, ఇలా ఏం చెప్పొద్దు. సో ఫ్రమ్ ద రిబ్బన్ విల్ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. ఫ్రమ్ ద రిబ్బన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఎవ్రీథింగ్. Okay. ఈ పైన ఉన్న చేంబర్ని రిబ్బన్ అంటారు. రైట్ ఇట్ డౌన్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్సో. రిబ్బన్. నౌ మనము
ఏవైతే చేస్తామో, ఏవైతే అనాలిసిస్ చేస్తామో, రిపోర్టింగ్ చేస్తామో ఈ పర్టికులర్ బాక్స్లోనే చేస్తాం, ఈ వ్యూలోనే చేస్తాం. ఇది రిపోర్టింగ్ వ్యూ అని అంటారు, లేదంటే క్యాన్వస్ అంటారు. క్యాన్వస్. ఓకే, మనం ఎడిటింగ్ ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ వాడేటప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ ఎ క్యాన్వస్. సో ఇక్కడ నువ్వు చేసేది మాత్రమే ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఇక్కడనే మనం డాష్ బోర్డ్స్ ఇవన్నీ తయారు చేస్తాం. అగైన్ ఎ న్యూ వర్డ్, డాష్ బోర్డ్. న్యూ వర్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ రాద్దాం. New words. Today we learned something called repository. We also learned something called ribbon. There is something called dashboards. Okay, canvas is also important, but I'm not writing it down. Okay, but did you understand? Idi canvas అంటారు. Now ఇక్కడ మీరు చూసేది ఏదైతే ఉందో ఇది విజువలైజేషన్ చేంబర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్, దీన్ని వెస్చామ్ అని కూడా అంటారు, బట్ యూ జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ విజువలైజేషన్ చేంబర్. సో ఇక్కడ మనము కావాల్సిన వేలో మనము రిపోర్టింగ్ తయారు చేయొచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ బార్ చార్ట్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎ కాలమ్ చార్ట్, ఇట్ క్యాన్ బి ఎ గ్రాఫ్స్, ఎనీథింగ్. విల్ ఎక్స్ప్లోర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వన్ బై వన్, బట్ ఇప్పటికీ విల్ ట్రై టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్ లిటిల్. నౌ దీస్ ఆర్ అదర్ థింగ్స్. టేబుల్ వ్యూలో కావాలా, లేకపోతే మోడల్ వ్యూలో కావాలా, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ go into it. So same, nothing difference, but people can use different thing. Also remember there is something called DAX query view. We'll talk about this in a very detailed way. సో ఇది మొత్తం కోడ్లో రాయొచ్చు మనం. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పైన చేస్తున్నామో, ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నామో అదంతా మనం కోడ్లో రాయొచ్చు. విల్ ఆల్సో డీపర్గా వెళ్ళినప్పుడు, అడ్వాన్స్గా వెళ్ళినప్పుడు ఐ విల్ షో యూ ఎవ్రీథింగ్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ఎ రిపోర్ట్ వ్యూ అండ్ ఇట్స్ వన్ పర్టికులర్ బేసిక్ వ్యూ. అలా మనం ఎన్నైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ లైక్ హౌ వీ హ్యావ్ ఎక్సెల్ షీట్ 1, షీట్ 2 అండ్ షీట్ 3, వీ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. పేజ్ 1, పేజ్ 2, పేజ్ 3, ఎనీవే. ఓకే, నౌ where were we? So import data. So you can directly click here and directly import Excel, or else రిబ్బన్లో గెట్ డేటా అనే దాని దగ్గరికి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ గెట్ డేటా. ఇక్కడ మీకు చాలా కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా ఎక్సెల్ కాబట్టి ఎక్సెల్ తీసుకోవచ్చు, బట్ ఇఫ్ యూ గో మోర్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ సంథింగ్ కాల్డ్ దిస్ వ్యూ, అండ్ దిస్ ఇస్ one view where you get all the connectors and all this stuff. సో ఇప్పటికీ ఎక్సెల్ అండ్ వీఆర్ జస్ట్ కనెక్టింగ్ ఇట్. ఎక్సెల్ అని టైప్ చేసి వాట్ ఎవర్ ది ఎక్సెల్ డాక్యుమెంట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, ఈ డేటా అనేది మనకి మేనేజర్స్ నుంచి అన్న రావచ్చు, క్లయింట్స్ నుంచి అన్న రావచ్చు, ఎవరి దగ్గర నుంచి అన్న రావచ్చు. సో వీ టేక్ దట్ డేటా. క్వశ్చన్స్? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? No, Hemant. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ సీ ఇది డేటా. నాకేం ఈ డేటాలో మనకేం కనిపించట్లేదు, ఇక్కడ ప్రీవ్యూ లేదు, ఏమీ లేదు. సో బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ లొకేషన్స్ అని నేను క్లిక్ చేస్తే ఐ కెన్ సీ వన్ లొకేషన్. సో జియో, ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్. ఐ కెన్ సీ డేటా ఫర్ దీస్ థింగ్స్. ఐ కెన్ సీ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఏదైతే ఉందో అవన్నీ ఇక్కడ నాకు కనిపిస్తుంది. నేను ఒక షీట్ తీసుకుంటున్నాను, ఆ ఎక్సెల్లో నుంచి నేను ఒకటే షీట్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు లోడ్ ఇట్. సో లోడింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. I want to talk about transform data, but ఈ రోజుకి విల్ జస్ట్ లోడ్ ఇట్. అంటే ఆ సేల్స్ డేటాని మనం తీసుకుందాం అంతే. సో వన్స్ ఐ టేక్ ఇన్ దట్ డేటా, వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ just kind of loading it. So it creates connection, it creates a model for it. సేల్స్ అనే పర్టికులర్ దానికి అన్ని చేంజెస్ అది చేసుకొని వస్తుంది. అంటే ఇట్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఫెచ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఆఫ్ ఇట్. Once you are done, once it is completed, you will be able to see here something called సేల్స్లో ఉన్న బ్లాక్స్ అన్నీ నీకు కనిపిస్తాయి. వాట్ ఈస్ అన్ అమౌంట్ అంటే దానిలో ఉన్న డీటెయిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడాలి అనుకుంటున్నాం అనుకో, లెట్స్ గో విత్ స్టాక్డ్ కాలమ్ ఫ్లో, అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డాష్ బోర్డ్స్. ఓకే, వీ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డాష్ బోర్డ్స్ లైక్ దిస్. ఇలా నేను ఒక్కటే చేశాను, ఇలా మల్టిపుల్గా చేయొచ్చు. అండ్ వీ రిపోర్ట్ దెమ్. యూ నో హౌ ఏ గ్రాఫ్ ఇస్, రైట్? ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి, వై యాక్సిస్ అంటే ఏంటి, యూ గైస్ నో, రైట్? Or should I give you a little more detail?
Hello. Well, listen, Hemant. Yeah. You guys know what is Excel? Sorry, x-axis, y-axis, right? Yeah, we know. Yeah. Yeah. సో ఒక గ్రాఫ్లో మీరు ఒక్కసారి డేటా లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇట్ ఇన్ ద స్టాక్డ్ ఫ్లో, ఎప్పుడైతే నేను క్లిక్ చేస్తానో యూ విల్ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇక్కడ, వై యాక్సెస్ ఇక్కడ, లెజెండ్ అంటే ఏంటి, ఇలా చాలా ఒక డీప్ డైవ్ వెళ్తుంది. సో నేను తీసుకున్న వాల్యూస్ని ఐ వాంట్ టు సీ ఇట్. సో అమౌంట్ని నేను ఎక్స్ యాక్సెస్లో పెట్టి జస్ట్ డూయింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ థింగ్. ఓకే, అమౌంట్ని నేను ఎక్స్ యాక్సెస్లో పెట్టి కస్టమర్స్ని నేను వై యాక్సెస్లో పెడితే వాట్ ఆమ్ ఐ గోయింగ్ టు గెట్? When I do that, so there is one icon that is rotating and it is trying to say, hey, this is your entire data. So my data ee vidhanga vachindi. I can change the data, I can view it in a different format. So ikkada chala peddaga undi, x axis of sum of customers undi. I don't want to do that, chala pedda data. Let's take something called y axis, x axis lo let's take sum of boxes. So do you guys see this symbol? Idi, what is the symbol? ఈ టైప్ లో ఉంది. అర్థం కాలేదు. I didn't get you. సో డూ యూ గైస్ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ అమౌంట్ ముందర ఒక సింబల్ ఉంది, వాట్ ఈస్ దట్? సో డూ యూ గైస్ సీ ద సింబల్? సేల్స్ కింద సమేషన్ మార్క్ ఉంది. ఒక్క నిమిషం. యూ గైస్ ఆర్ ఇన్ ఫోన్? Yeah, we are on Not phone. able to see. Yeah, we are on phone. ఓకే, లీవ్ ఇట్. I'll take something different. So what I'm trying to say is, సో మనకు వచ్చిన డేటాని వీ కెన్ వ్యూ ఇట్ ఇన్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. సో డేట్ వైస్లో చూడొచ్చు, అమౌంట్ ఎంత వచ్చిందో చూడొచ్చు, అండ్ వేర్ ఇస్ దిస్ లొకేషన్ అని చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే Okay. మనకు వచ్చిన డేటాలో ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాగింగ్ ఇట్ డౌన్. సో టోటల్ అమౌంట్ ఆర్ టోటల్ ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తారు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద డేటా ఇట్ ఇస్, బట్ ఐ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. అసలు Okay. ఈ డేటా అమౌంట్ ఏంటి, ఇదేంటి అని ఐ కెన్ క్లియర్లీ వ్యూ ఇట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ ఎనీ పవర్ బిఐ వర్క్స్. పవర్ బిఐ ఏంటి అంటే, పవర్ బిఐ is something where you can view your results, not view your results, you can get the data, you can make out some conclusions on it, you can analyze that data, Which and makes you, us understand. right, and send it to your uh, like stakeholders or whoever it is, clients ki kuda పంపించచ్చు. బట్ వాట్ ఆర్ వి ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్, ఇది ఇంపార్టెంట్. సో ఇలా ఉట్టి గ్రాఫ్లో చేసి పంపించడం ఎవరైనా పంపిస్తారు, యూ కెన్ ఈవెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఎనీ వే. బట్ పవర్ బిఐ మెయిన్ వచ్చేసి ఏంటంటే, పవర్ క్వైరీ ఉంటుంది, పవర్ పివట్ ఉంటుంది, విల్ టాక్ డీటెయిల్లీ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఐ షో యూ వన్ థింగ్, అనలైజ్ అని ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ అండ్ సి అనలైజ్, హే నాకు ఈ ర్యాంకింగ్ ఎందుకు ఇలా డిఫరెంట్ వచ్చింది, ఐ వాంట్ టు నో వై దిస్ గ్రాఫ్ కేమ్ ఇన్ దిస్ వే. సో ఇండియాకి ఎందుకు ఇలా వచ్చింది, why do I want to just analyze over it. Okay, so I can just click on it and Power BI gives you some details about it. I think it is Right now there is no data, right? right, it is loading. So can you see? Yeah. So Now I got it. yeah, so it is loading, it will take time because ఇప్పుడు మీరు చూసింది ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ అన్ ఎంటైర్ ఏఐ మోడల్. ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ సీన్ చాట్ జీపీటీ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, ఇప్పుడు పవర్ బిఐ అనేది ఇందు లోపల ఒక ఆల్రెడీ ఒక ఏఐ మోడల్ ఉంది. యువర్ వర్క్ ఈస్ టు గో డీప్ డైవ్ వెళ్ళి ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటో కనుక్కోవాలి. నేను ఇండియాలో రైట్ క్లిక్ చేసి అనలైజ్ దిస్ డేటా అని అన్నా. ఓకే, అనలైజ్ చేస్తే ఎందుకు ఈ ఇండియాకి చాలా ఎక్కువగా అనిపించింది, వై ఇట్ ఇస్ సో హై అని క్వశ్చన్ అది దానికి.
సో అనలైజ్ అన్నప్పుడు అది తీసుకుంటుంది. సో ఇట్ సేస్ దట్ సో దెర్ ఇస్ పర్టికులర్ రికార్డ్ కాల్డ్ కెమిలే క్యాసల్ విత్ 4% ఆఫ్ ది రికార్డ్స్. సో అలా ఇంతమందివి 4% ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆర్ మోస్ట్ హై ఇండియాలో. ఈ వీళ్ళ వల్ల ఈ 4% ఎక్కువ వచ్చింది అని. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు గో ఇట్ ఫర్ సంథింగ్ ఆన్ ఎ వెరీ small thing, let's say Canada looks very negligible here. So if I go here, if I see where is this graph, so you will be able to see why is this like this. Okay, so ఇక్కడ డేటాని మనం ఫస్ట్ we should have taken into consideration, but ఓకే, నో వరీస్. ఇక్కడ మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే వీ కెన్ డీప్ డైవ్ ఇన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ అండ్ వీ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది పర్పస్ ఆఫ్ Power BI. Maybe I'll give you another example that should be good. Where are you? So ఇది one. Let's take another one. I'll just show you. Now that we know what it is containing. సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేక్ ది డేటా at multiple pages. I can create multiple records like that. So what am I doing here ante malli I'm trying to get the data. Indaka manam direct ga load chesam. We'll try to click on and see what is transform data now. So when I click on transform data, you can see something called Power Query Editor. Can you guys view it? Yeah, we can see it. Right, ikkada ee Power Query data entante you can remove whatever the columns or whatever the data that you feel like unnecessary. అంటే కొన్నిసార్లు ఎక్సెస్ డేటా ఇస్తారు, రైట్? సో బాక్సెస్ షిఫ్ట్ అసలు అవసరమే లేదు అనిపించిందో, వీ కెన్ జస్ట్ రైట్ క్లిక్. లైక్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ మనం పీకేయచ్చు, రిమూవ్ దిస్ కాలమ్ ఎంటైర్, జస్ట్ లైక్ how you guys do it in Excel. In that very same way you can remove that column, or even sometimes ఈ డేటాలో కొన్ని మిస్సింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. లైక్ సమ్టైమ్స్ యూ డోంట్ గెట్ అ వాల్యూ ఫర్ ఇట్. సో ఇక్కడ 250 ఉండే బదులు నల్ ఉంటుంది. సో అలాంటి వాల్యూస్ని కూడా మనము డిస్కార్డ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే. యూ క్యాన్ రిమూవ్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్, యూ క్యాన్ క్లీన్ ద డేటా. సో ఈ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఎందుకు వాడతాము అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్లీన్ డేటా. ఓకే, అండ్ సో this is one sort of it, but as of now we are not going to use it. Apply, fine, ikkada pedda changes levu. So I'm taking the entire data and we can view it. Excuse me. Okay, so now that it just mentioned, hey, your data has been loaded, we know what your data is containing, right? Now with this inference, what I can do is I can create one any sort of a thing. Let's go with a pie chart now. Okay, and this pie chart, let's say we are considering, hey, I want to see products, Selenium products ఉన్నాయి, and I want to attribute it with salesperson. So what we are trying to do is there a correlation between product and salesperson? అది చూడడానికి we are trying to make it. So we don't see anything like that, any sort of thing. So you can also use something called clustered column, where it is mostly onto
ఇక్కడ మనము డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ పర్సన్. సో ఐ వాంట్ టు కీప్ సేల్స్ పర్సన్స్ ఎంతమంది వచ్చారో. ఐ డోంట్ నో ద డీటెయిల్స్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్, బట్ వీ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది అమౌంట్ దట్ హ్యాస్ బిన్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ by him. So if I just go and dig down, so what happens is, hey, there is this guy called Dotley Strutley, and this guy has made some contributions around 0.8 millions. I don't know what it is looking like. The amount, whatever he has contributed, what details we can view it. Okay, this is one minute. సో ఈ విధంగా we can view the data and we can view వరకు అయింది. We were able to analyze the data. But what is the next step? The next step is to export it. You can share it. Click on share option and we can export it to our managers, our stakeholders, whoever are requiring all these details. So this is little overview on what is Power BI. Okay, clear? Clear, Hemant. Questions? Any questions? No questions, sir. No questions, Hemant.